Hello guys, watu wangu wa DMK Favored Media. Mambo namna gani? I hope mnaendelea vizuri sana. You are most welcome to this channel of mine hapa hivi. Manze tunaposonga mbele, I just want to appreciate you people for this kind of support that you have been giving and to me. Nasema ni asante tu sana. Na leo niko na hii burning story ambayo manze imeweza kutokea and ningependa tu pia kushare pamoja na nyinyi because this story poa hata kidogo, and I know some of you people pia mmeweza kupata information kuhusu this story yenye imesambaza kila mahali. There is this officer, kuna huyu askari ambaye ametoka kule kambi ya Marsabit ambaye aliweza kuua watoto wake na mwingine mmoja ambaye ni wa relative wake. Na hii story imekuwa burning tu kabisa, kwa sababu ni story ambayo inagusana na mambo na depression na pia ni mambo na familia pia, unaona. So ni story nyingine ambayo ni ya kuguza tu kabisa, yani inaumiza tu kabisa. So kama uko hapo, before tuendelee, make sure umebonyeza subscription button, make sure you subscribe to this YouTube channel, na make sure you like, na pale hivyo pia unaweza comment pia tunapoendelea kuongea, utuambie pia maoni yako ni yapi concerning this story ya huyu officer ambaye aliweza kujitia kitanzi baada ya kuua watoto wake wawili na mwingine mmoja ambaye ni wa relative yake. Sasa guys, kuna huyu jamaa ambaye kutoka upande kule I think ni Homa Bay, RACHUONYO, kitu kama hiyo. This guy alikuwa ni officer, alikuwa anafanya kazi kule Marsabit, kule kambi ya Marsabit. Na huyu jamaa alikuwa ameenda ile off ya haraka kule nyumbani, na alipofika kule nyumbani mambo akapata ya kwamba labda kukakuwa na kutoelewana, na si ati imeanza saizi, ni kama kumekuwa na kutoelewana kwa familia, na kitu ambayo imeweza kulead mpaka mambo mabaya ikaweza kutokea. This guy aliwacha barua, na alipoacha hii barua, hiyo barua mtakuja kuiona iko pale. Hii barua aliwacha akasema ilikuwa inasema mambo mengi sana ndani yake. I think mtaweza kupitia, kwa sababu jamani, kama kulikuwa na kutoelewana yeye na familia yake na pia bibi pale nyumbani pia. Kuna some rumors ambazo zinatokea kwamba ati huyu jamaa pia kuna vile bibi yake alikuwa anamcheza, unaona, vitu kama hizo, alikuwa na mwanaume mwingine, na sasa ikasemekana kwamba jamaa sasa alifanya kitu kama hicho ndio aweze kuondokea huyu bibi yake, awache bibi yake afanye chenye anafanya, na huyo amlete sasa huyo mwanaume sasa wakae naye, because this guy ako kazi kule, anapitia mashida kule kwenye kambi, na bibi yake anafanya mambo ambayo anafanya kule. Lakini kuna mengi sana ambayo yamejificha ambayo yalifanya huyu mwanaume kujitia kitanzi. Sio haya tu ya mwanamke, kuna mambo mengi sana ambayo ya familia yaliweza kutokea, na hawakuweza kusolve hayo maneno, hawakuweza kuyasolve. Na ndiposa huyu jamaa akachukua hiyo hatua ya kujitia kitanzi. Ni kama sasa aliangalia akaona ya kwamba there is no otherwise, yeye mwenyewe ndiye amelaliwa na kila kitu, na hakuweza kukaa chini kutafuta mtu mwenye ataweza kuongea na yeye ndiposa aweze kusolve hii maneno. Na kama kweli ni familia, kama wangekuja wakae chini wazungumze hii maneno ishe, huyu jamaa hangeweza kujiua na kuua hao watoto. Na sasa vile kuko jamaa aliweza kuchukua hatua, akawatilia watoto wake wawili sumu pamoja na mwingine wa relative yake, akawawekea sumu kwa chakula, na hao watoto wakakula wakakufa wote watatu. Na yeye mwenyewe baada ya kuona hivyo ya vile mambo iliweza kutendeka, yeye mwenyewe akachukua kamba akajihang kwa roof ya nyumba yake pale, na akaweza pia kuangamia, akaweza kufariki pale. Sasa hii mambo si mzuri hata kidogo. Depression iko guys, depression iko, na whenever you are facing a hard time it is good to talk. Okay, watu wengi mostly wanaume hawaongeangi. Mwanaume hawezi ongea kuja kuambia napitia hii shida, nimeona hii. Sasa mtu kama huyu, this officer, na watu wa pale kwa police station, watu wanamjua ni jamaa mwenye hana mambo mengi, ni jamaa mwenye wanazungumzanga na yeye, wanakula story pamoja na yeye, hana mambo mengi, lakini ndani yake kuna zile issues ambazo alikuwa nazo whereby hakuwa anashare na mtu yote pale hivyo, ama hata kama ni rafiki. The reason why sisi wanaume hatuongeangi, it is because mwanaume anaangalia, naona nitaenda kuambia jamaa yangu aanza kunichekelea,
Nitaanza kuambia jamaa yangu aanze kunirushia maneno, aanze kupeleka story kwa watu wale wengine. Unaona, I think ndio sababu watu wanaume wengi watakani kuongea. But tukikuja on the other side, it is good to talk. Jiongee ikutoke. Inapokutoka at least itakuwa iko sawa, uko safe. Unaona, because a problem shared is a problem half solved. Unaona, unapozungumza na mtu at least hiyo kitu inakuwa, hiyo mzigo inaendelea ikipungua. So tukikuja kwa hii area ambayo kumekuwa na hii mambo, huyu jamaa kama hii familia ya huyu jamaa before ifike kwa hii kiwango yenye iliweza kufika, kama wangeweza kukaa chini wasolve hii maneno, wazungumze, jamaa hangeweza kukatiza maisha ya watoto wake na huyo mwingine, na yeye mwenyewe hangeweza kukatisha maisha yake. Lakini sasa it is already too late. Jamaa ameangamia, watoto ndio hao wameenda, na kama ilikuwa ni mambo na bibi pale nyumbani, anafanya tabia zenye anafanya pale nyumbani, bibi baada ataendelea kufanya tu tabia zake. Mwanaume ameshaenda, bibi baada ataendelea kufanya nini? Ataendelea tu kufanya tabia zake pale nyumbani. Unaona? Na kama kuna another hidden issue pale, pia itakuja kufanya nini? Kuendelea tu, si ati haitakuja si ati itasimama ati kwa sababu jamaa ameenda. No. The best solution ni kukaa chini, waongee, kama kuna shida mahali, wa solve that problem, na ndio mambo itakuwa iko sawa. But without that hakuna kitu isolviwa. Kujiua, kujitia kitanzi, kuua watoto, that is not a solution. Ningependa tu uweze kuangalia hizo video ziko hapa, na pia kuna hizo barua zote ziko hapo, mtaweza kuzipitia muone vile zinasema. Kila kitu iko hapo, muweze kuona vile kinasema. Alafu pale kwa comment section weka maoni yako, useme maoni yako ni yapi concerning hii issue ambayo imetokea. Make sure you subscribe to this YouTube channel before you leave the channel. Thank you so much. He was a police officer in Marsabit, and due to family issues that were accumulated and were not able to be solved from either of the sides, especially from the in-laws that he really sought advice or support from, it happened that he couldn't control or manage everything, but he later resolved to taking his life, the life of his 2 children and one of the in-laws. He was a hard-working man. He was very ambitious. He really wanted to support everyone who was within his circle, but he was a little bit reserved again to his personal issues. The deceased, what I can say, he has been having some domestic issues, and
probably that is the cause of the death. Preliminary information I am getting that today at around 7 a.m. he was seen by her stepmother, but they didn't have a conversation. Thereafter, there is a sister of the deceased who was working in his kiosk. He has a kiosk within his homestead. The sister is who identify or who realized that there is a problem when he opened the door, and is the person who raised an alarm that his brother David is no more, and the 3 children. I advise the parents that when something comes up within our children, let us come up immediately and solve these matters. This could have been prevented if the families of the officer and maybe the other members of the family could have come together and listen and solve the issue. That could not be, we could not be meeting today in this unfortunate incident. Otherwise, we are very sorry for the family, because even us as officers, we have lost a very hard-working officer, an officer who had who was so much focused. We are not sure what he used to kill their children, but that can be established by further investigations. We can't say it now because there is something is oozing from the nose. We don't know what that can be ascertained by examination. At the heart of Kagoga village in RACHUONYO North Sub-County in Homa Bay County, grief hangs heavy as cries of anguish pierce the air, echoing from every corner. Others stand frozen in shock, struggling to comprehend the tragedy. 3 weeks ago, David Okebe Goga, a police officer, returned to his village in Kadimu East, RACHUONYO North. To many, it looked like a regular break and a normal visit for a man in uniform. But beneath his uniform and guarded smiles, something was crumbling. Goga was fighting invisible wars. A troubled mind, broken family ties, and the pressures of work all added up to something darker. Unknown to many, he had returned not just to see his family, but to end their lives and his own, if an alleged suicide note left behind is anything to go by. On Sunday afternoon, a horrific scene was uncovered at his home in Kawiti, Suba sub-location. David was found hanging from the roof. Lying lifeless nearby were the bodies of 3 young children, identified as Eden Hazard Okebe, just 6, Tracy Nicole, aged 5, and Seth Odeka, the son of his in-law, aged 5. It happened that he couldn't control or manage everything, but he later resolved to taking his life, the life of his 2 children, and one of the in-laws. Police say they had foam coming out of their mouths, and bottles of soda and pieces of bread were found at the scene, samples of which they have been collected for further investigations. This could have been prevented if the families of the officer and maybe the other members of the family could have come together and listen and solve the issue. That could not be, we could not be meeting today in this unfortunate incident. Otherwise, we are very sorry for the family. In a suicide note seen by NTV, Goga accused his boss of mistreatment and emotional abuse. He says, and I quote, "My employer to prove to the villagers that I was working in the service and not a mjengo or a fisherman the way they knew. Before my boss threatened to sack me should I fail to return by 1st of April 2025, which I gave him a go-ahead because his pressure on me was so high. He treated us without equality, in that there were people who could stay at home for up to 5 months, but when it was my turn, threats start." In the suicide note, he also revealed that he had considered killing a colleague, but changed his mind so that the officer could live to support his family. The deceased brother, Collins Goga, described his late brother as ambitious and hardworking. He really wanted to support everyone who was within his circle, but he was a little bit reserved again to his
personal issues. Lost a very hardworking officer, an officer who had who was so much focused. The 4 bodies have been taken to Homa Bay County Teaching and Referral Hospital awaiting post-mortem. Zachary Nyakweba, NTV.